So today we are going to talk about descriptive statistics. Yeah, how do we describe a data? So basically, lecture 2 is about descriptive statistic. Iya statistik ini iya faham buat botrua, ya. Ida primeiro ita bolo ema bolo narang descriptive statistic, ida fale ema bolo narang inferential statistics. Inferential nem halai ho probability and etc. Maybe ohin lora ita se estuda ulu kona ba descriptive statistics. Okay? So, what is descriptive statistics? So basically, so in this lecture, we are going to talk about, this lecture will show the statistical method that can be used to summarize the data. So, abahira ita fotite data mai, data ne o precisa halos summary lumabaya. We need to make a summary of that data. So, we will learn about that in this lecture. So, dalam rumah imi rona lifuang average. Impana rona na lifuang average gale. Ah? Oh, rata-rata. Ini pernah rona? Or media. In Portuguese. Rona. For sí. example, how do you understand? The average height of people. Tinggi rata-rata ema niya. Altura media husi ema. Or por ejemplo, household median income. Por ejemplo, cada uma nene niya income hira. Median ni hira. Ne, ba hira ita kolya ko na ba average, ida ne referring to what ita buro narang central tendency. Buat ida ninya klarang ne. Saida mo sida diskusi saida maka central tendency. Ya dalam barak, iya central tendency ni iya ba dalam barak maka ita tu sukat data ida ninya klarang. So basically central tendency ni takarak hateni data ni ninya klarang iya nebe. Nebe iya dalang balu makita uza tu sukat data ni ninya klarang. There are several ways. One, you can use the median, the mean, the median, the mode, or mid-range. Ya, idane dalam balu nebe ito usa to discover data ida ninya klarang. Dalam rumah mos ita beside ita measuring central tendency, ita mos measure the dispersion. How the data points varies away from the middle. Ita kara apa siya hateno onya klarang, anto onya data be data klara nene, onya data nene. One data nene ninia be data seluk nene do kusi klaran to hene be data ida klaran ni do kusi klara data ida be seluk ne ninia do kusi klaran to hene be ida ne mabolaran dispersion an sabe or silita se hatu sa ida ma dispersion, okay? Nebe data ninia grupo data nene la ninia dispersion la nesan dalam rumah grupo baru ninia media ne ninia mean ne nesan mampe ninia dispersion ne la nesan ida. Nebe ita langsung halo diskusão de nebe agora ita se estuda kona ba measures of central tendency, ya. Mampe sebelum bahene ba ia buat importante termo importante nebe hawakar kimi hatene. Bahira ita kolya kona ba statistics, okay? Okay, bahira statistik na niya power na be. Ita halo 40 data kona ba? Data ita 40 ba ihusi? Será? 40 data ya sample. E depois o usa data ya sample ne hori halo. Interpretação ba iha population lo dalang. Statistik niya power ne. Nebe, bahira o 40 data, bahira o 40 data kan data dane niya be. Bahira o 40 data, por exemplo, 40 data ya sample ida. Neka niamos iha mean iha ala salai. Nini standard deviation mos iha. Lo salai. Agora, mai fala population mos ni mean iha na fating. Ni standard deviation mos iha. Nebe, bahira parametro usa nebe imi usa parametro anessa mean standard deviation. Parametro mean o standard deviation ne maka refere ba sample antau ida ne itabolo narang statistic.
Bahira on mean o standard deviation me refere ba population. Idane ito bulunaran parameter. Comprende to ini diferensya ne simplest ne. Bahira data ne refere ba iha sample ito bulunaran. Population. Now, bahira data ne be ita ihana refere ba sample ita bulunaran statistic. Bahira data ne be ita ihana refere ba para population ita bulunaran ne seda pa parameter. So parameter is the characteristic of specific population. Statistic is characteristic or the characteristic or measures from a sample. Comprende yo? Comprende to? Yes, teacher, comprehend. Okay. And all right. So for example, let's say the average height of sample of 150 of the sample. So for example, hafoti the sample ema 1503. Hafoti kada ema idane au sukat te serne as. Au sukat te serne as. Y después ahorita ni mean the average height nila serne tinggi bana rata-rata nene 100 ni mean ya. That's the mean average height. Ne 165.2 centimeter. 162 centimeter idane statistika parameter. Statistic. Statistic tambah idane may husi sample ida. Okay? Nebe, this is a statistical description. For example, ito diyan na the average height of men in Timor-Leste is 165.2. Ang Timor-Leste tomak la o sample 1,500 kos enam 3 orang date. Mane hototu e Timor-Leste. Idanene, dadus idanene, ni refere ba nilai rata-rata sample niangka, populasaun tomak. Population tama. Antau idane, description, this is a parameter description. All right, so bele comprende, ah? Agora hawakara imi comprende lai. Agora ita kule kona ba measure of central tendency, ah? Saida maka measure of central tendency. Okay? So, por ejemplo, consider número 2 o 5. Por ejemplo, nomor 2 ne, nomor 5 ne. Tu ini mini hanoing, entre número 2 ne, niya klarang na be. Entre número 2 o 5 ne, siya naroon niya klarang na be. 3 o 4. Niya klarang, lo salah. Iya kayaknya sekitar yan eh. Losto? May be, ita mo bele sukat ano sana ita bele 2 plus 5 bagi ba 2. Ano sana you have 7 over 2, you have 3.5, which is exactly this one. Los? Okay, may be agora ne foi ma número 2 det ne gampang lo suatu bukan ya klara lo salah. Oh, por exemplo, se a buka fale por exemplo, a buka fale be saida entre 4 o 5. 4 o 5 ne senaro ne klarang yan be. Ah? 4 o 5 ne niya klarang yan be. Hello? Negative 1 o 0. Sira ne basic ya ne basic ne dok itu alo salam. Tahu ita bel it halos pa pa negative 5 plus 4 divided by 2, that will be negative 1 over 2, that will be negative 0.5. Berarti niya sekitar ya. Yan eh. Los gala? Senar ne klara ne yan eh. Agora, número 2 ne mihare gampang at sukat niya klara. Los gala? O isa kono ita 40 número tolo. Oi número 2 ne imi bele imi usa minha mata imi bele detecta senar niya klara ne yan be.
Unsa karek numero ne tolo fali. Imi pala usay minya matang kala. For example, hene no enam, -3, and then sorry, enam, 6, 3, and then -5. Agora data ne é tolo nga. Hanesa o hing rua de, imi pala usay minya matang ne imi hare, los kala. Maybe agora data tolo na ne, imi usay matang hare langsung ini entre data tolo ni neklarang hene be. Ha? Então, ita usa técnico na beanesang, ya? Ita usa técnico na beanesang. Ita soma mutuk data points, ne? -5 plus 3 plus 6 divided by 3. Agora ita 3 ya tolona. Berarti ita yahira. -5 plus 3, that will be -2 plus 6, that will be 4 over 3. So that will be about 4 over 3 is approximately 1.33. So that will be around here. Antang si data tolo nene. Sila klarang na ihene. This is 4 over 3. Lost to? Okay. O isa karig data nene, laos tolo. Niya barak yung tafal tolo tang. O isa ka data na ya half fali. For example, you have a 6, you have an 8, you have a 4, and you have a 7. Agora, ita bele, visualmente, ita bele hare niya klarang yan begale. La bele hare niya klarang. Ita visualmente, ita sila bele hare niya klarang. Okay? Nebe ita buka ita niya klarang, ita buka, ansa 4 plus 6 plus 7 plus 8 divided by 4. 4. So that will be 10 plus 15, that will be 25 divided by 4. So 25 divided by 4 ni hira. That's about 6.25. So around sa data tolo nene, siya niya klara ne, si kita kira-kira ene da. That's right, so 25 over 4. Or 6.25. Lo salah? Data hatin niya klarang ene. Bukan nebe hanesa ne lo salah. Agora data hat ne mane. Unsa ko niya saba 5 pale. For example, let's say -1, 4, 7, 5, hotan 8. Agora sa ne fal niya klarang ene be fal. Sida katene teacher. Sida ita latin, ita label hare lo salah. Ita teki calcula done. Berarti -1 plus 4 plus 7 plus 5 plus 8 divided by 5. 5. So that will be here 15 15 plus 5 24 23 divided by 5. 4.6. That will be 4.6. So that will be somewhere over here. Okay. Nebe central tendency ne kata. Agora imagina fale, se kare kita data ne ya 1,000, 2,000, 5,000. Ne kan ita se tahu ne naruk las to, ita se la usa ne obviously. Nebe tama ne ita usa formula. Se kare kita ya data ne, por ejemplo, ya 1,000, 10,000. Dar rumah ita be hala pesquisa ne data to 10,000, 5,000, 6,000 gahira. Barak los. Los to? Então kita la bele então ita tem que usar formula ida nebe ya central tendency ne ita to buka data ninia seda clara the middle, yeah, what is the middle of the data ne hene be agora atu sukat ninia clara nene ida abe metodo ida atu sukat data ninia clara ne iha oing ida makita bolunaran the mean or arithmetic mean ne oing ita hafo exemplo imi calcula ona imi hare calculação ne be oing imi halo nene. The mean, or also dalam rumah yang bolunaran arithmetic average, is found by adding the values of the data and dividing by the total number of values.
Okay, so the mean, also known as the arithmetic average, is found by adding the values. Kata ko soma data nebe iha o divide ba numero total data nebe oing o iha. Ne mane sa oing tahalo ne. Nebe por ejemplo anesa ne. Por ejemplo se kare on sample mean denoted sample mean ni simbolo x hotam but I leteng iha. Ida ni indicate sample mean ya. Nebe labe confusão entre sample ho population. Sample mean ne mean husi sample nebe o 40 plus alay population mean husi população tama. Compreende a diferença? Population mean ne parameter, sample mean ne será statistic. Compreende ya? Nebe ita tabela representa a fórmula kare que nessa ne. Nebe ita sample mean ne makida ne x ho bari helete. Cada data individual ne data ya hira nebe ya x1, x2, x3 tot x1000, x10.000 ne. O soma hamutuk tia. Or divided by n is the total number of values. On data valor ni hira. Se por exemplo anessa on data ne 2 min 3 4 5 6 8 berarti on x1 mane x2 mane x3 mane x4 mane x5 mane x6 mane lo sala. Berarti os bukan ini min o tengki soma saya x1 x2 plus x3 lo sala plus x4 plus x5 plus x6 o dividir ba total ni hira n hira. Berarti on x1 ni saya 2 plus min 3 hira. So that would be 2 plus minus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 8. Berarti o heta totalnya 22 divided n itu ni n ini hira. Tidak data untuk hira? Nen. So that will be 6. Nebe ita niya min husinen ne maka 3.6. Nebe generalmente iminia formula x bar ne is the summation of n divided by n. Yeah, this is the mean. Meaning the sum of xn, sorry. The summation of xn divided by n. Kata soma soma hamutuk tia cada individual data ne pues o divide ba nina total numero data ne be o here. To ene comprende? Sa ide mak mean? To ene comprende sa ide mak mean? Sim, teacher, comprende. Ya perguntas kung ba sa ide mak mean? Dali data mean ne anesa salah satu dalang ini atau sukat ninya saya the mean middle central tendency. We want to find the central of the data. Okay, ito halatang example. Calculate the mean of the following. For example, 1 min 4, 7 min 5, 8 ini mean sada. That's the summation of x of n divided by n. So that will be 1 plus minus 4 plus 7 plus minus 5 plus 8. So ito hetan hira. 7 divided by then n hira? 5. 5. Pai. So ito ni mean is 1.4. 4. Okay. Ini itare kali tene data 1 ni ene, min 4 ni makihane, 7 is here, the minus 5 is somewhere over here, and then your 8 is over here. Nebe ore kali oni klarang kali sekitar somewhere over here. Okay. For example, the number of calls that Timor Telecom customer service representative responded for a sample of 9 months is shown. Por exemplo, ya fulan siya niya larang nene, be 172 ka Timor Telecom ni customer service nene, simu telepon be telefon ba sira ne sa ne. Por exemplo, fulan pertama ne total telefon ba sira ne 475. Fulan kedua ne 447, fulan ketiga ne 440. So, depois 4, 5, 6 to fulan siya sira 40 dados ne ba fulan siya ni larang. Ato hatene kata
Kada fulang ni ema nanghira rata-rata ni ema nanghira ma telefoni basira. Betul? Então, se ni mean ida ne sample mean ni makahira the summation of x of n divided by n. Berarti ida ne sana 475 plus 447 plus 440 plus 761 761 plus 993 plus 1052 plus 783 plus 671 plus 621. Ilan yan? Sama mo to kira? 6,243 divided. Ito ni n ya hira? 9. 9. So, ita iha? Nebis approximately 693.6 number of calls. Maybe approximately Nenya equal ang sana ita bela redundancy ba 694 ya. Tama ema no numero telepon ni kanya discrete variable. Terus kala tidak mungkin ema satu setengah ma telepon ba. Doesn't make sense. Betul? All right. Ida nema kita bolo naran the mean of the data. All right, my big. Yamos Dalan said, for example, during COVID-19 pandemic, the number of patients with symptoms admitted to 6 different hospitals are as follows. So, for example, iha pandemic 2020 nene, por exemplo, iha hospital ne, iha pasyente nebe sofre COVID-19 nene, hospital ida fali, let's say, Hospital Nacional Guido Valadares ne, iha ba ema sarà 10. Hospital Veracruz ne 76. Por exemplo, hospital Grilus niya ne 29. Klinika baru ne 38. Hospital baru ida privado Circelo ne 105. Hospital baru 36, 31. Neka número pasyente ya. Nebe sofre COVID-19 ya hospital neng ketketa. Ito itakara bukan ini ming ne o insa. Simple. The summation of x of n divided by n. That will be what? 110 plus 76 plus 29 plus 105 plus 31. That will be 351 divided by n is what? 6. 64. That will be 50. Huh? What you get? Teacher OMB halwa surat 38. Oh, 30 kalau ka? Yeah. Okay, so 110 plus 76 plus 29 plus 38 plus 105 plus 31. Yes, 389 divided by 6. That will be 64.83. Agora, 64.83 ne lang masuk akal kale. No, ida ne ema. Numero ema. Lo sila. Numero ema ne discrete ka continuous. Discrete. Berarti ida ne otenki ni ola bela representa niya nesan ne otenki 65 people. So on average, 65 people admitted. Yeah. But okay, for example, if I only ask 5 people of their height, what is their mean height? Sekarang kau sulit ema 95. Ema ida ni siya usar ni as. Tang usar ni mean height ni masada. That will be the summation of x of n divided by n. Okay, that will be 170.5 plus 162.3 plus 150 plus 157 plus 160.1. So that will be about 799.9 divided by n hira 5. So that will be about 159.98. Agora, am I then asked then discrete ga continuous variable? The height. Continuous variable. Continuous. Então, ito representa nessa ne. Okay. Nebe setiap kali makimi halo ba kalkulasan ba variable ida nebe maka discrete. Então, imi round off tiap numero ida dit. Halo zalai labele ihabe after the point. There's no more point. Okay?
All right. What about this one? For example, imi ba hospital, imi 40 imi sukat bebe foi morisin ini todan yang hira. For example, imi ba imi halote lista ni sana imi akara katene katakoi. Bahira setiap kali bebe ida moris ba ini setnya todan kira-kira hira. Rata-rata nih hira. Contoh, masalah. Tahu? The baby birth weight, okay? Antara imi tahu weight of the baby, the average weight of the baby, imi tahu the summation of the x of n divided by the total n. So that will be 3.1 plus 5.3 plus 4.5 plus 3.6 plus 5.6 plus 4.7 plus 3.8 plus 6.1 plus 5.9 plus 4.2 plus 5.6 plus 7.1 plus 5.3 plus 4.8 plus 6.3. How ba? Hakat numero balo kalay? 75.9 divided by then n hamo to kira? 50. Huh? 15 lost 15. To 1.5. So that will be divided by 15. So that will be 5.06. Agora, eman toda weight nene continuous ke discrete variable. Weight. Continuous. Yes. It's continuous Continuous. variable. Tam saya mag continuous tamba o usa máquina ida Kilo. masukat. Alright. Agora, o ina kan imis buka ona sada metodo ida o insama to buka data ida ne clara los gale. Ya fali man dalan selo ita bolo nara o hingi the mean. Ya mo Median. dalan selo na ita buka data ida ne clara. Ita bolo nara the median. Okay? So the median is the midpoint of the data array. The symbol for median is MD. O the symbol of mean na sa X. Hobare let en lo dala. Nema bonara sa mean. Agora bahira median ni imi usa symbol sa MD. Kaya itene procedure pertama bahira sebelum tu buka median ida o tem que halo step pertama o tem que organiza data ni ya ascending order. Kata o tem que organiza husi kikuan 5 babot. Sekarang data ni musumai 3, 5, 1 tema foi ni musu. Então sebelum mo halo buka ni media o tem que organiza 1, 3, 5 tia lai. Nema foi mo buka media. Ola bele la buka langsung ini media sebelum mo halo or halo arrange in ascending order. Step 2 maka determine the number of values in a data set. Step kedua o determina hanya total valor yang data set ni ya hira. Sekarang hanya n odd, how 40 the middle data value as the median. If hanya n is even, find the sum of the two middle values, that is, add them divided by the sum by 2. Neve ita for example, ano sa For example, agora data ita ne 1 minus 4, 7, negative 5. Okay? 1 minus 4, 7, negative 5, 8, hotan 3. Okay? Anta bukan ini median step pertama ita hamsada organizing into ascending order. Então ita thinking, entre número nene ida na bema paling kikliyo. 1. Ay, ang sama 1, Negative 5. negative 5, negative 4, 1, 3, 3. 7, 7. and 8. 8. Lost to? Agora, next step 1, lost na. That's step 1, check. Step kedua ita hari. Ita niya total, ita niya n niya hira. Nen. Yeah, and our n is equals to 6. 6 ne odd ka even. Six ne odd ka even number. Odd number ka even number. Middle.
My question is, even ga odd? How ni pilihan ka na even ho odd net o may fill middle fill? 6 ne sera. 6 ne even number ka odd number. Imi aten sera may even number o odd number? Odd number teacher. Hi. Odd number na sera. Woo! Araskan. Even number na may 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. Odd number na may 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Even number. This is odd number. This is even number. Teno na? Iminum ka 40 foundation math kan sa? 40 Balos teacher. 40 min semi alu ala kunten alo salah. Okay. Berarti 6 ni even number ka odd number? Even number teacher. Even number. Berarti sekarang ini even number antang ini 40 data valor na nabi iya klarang ne. Rua berarti atau bukan ini median. Anto ini median ne saya. Ini soma hamutuk 1 plus 3 bagi 2. 4 divided by 2, that will just be 2. Berarti ini median eh 2. Okay? Berarti ini step 3 makna. Ini ya, ini even number. Masalah. Comprende na? Primero ito organiza ya ascending order. Segundo ito determina ito niya n ya hira, n even ka odd. Sekarang niya even berarti ito 40. Rua ya klaran sama mutuk divided by 2. Sekarang makita niya n odd berarti ito 40 numero ide ya klaran liu. ¿Todavía no comprende ya preguntas? ¿Cómo vas a ir a median? Any questions so far? No. All right, let's do another example. Agora, idanene niya step pertama ida tem que alusar. Ita buka tok niya median ba data set data idane. Idane numero paling kikli mas ada. Ha? -1 teacher. No. Sample dane data idane. Siapa buka file negatif ne. Idane numero kikli mas ada. 440. 440. And then the next one is 447. And then 475. 621. 671. 761. 783. 993. And then 1052. Ne loss gala. Loss na? Loss. Gala. Step 2 ne determina. O ne n será. Hira. 9. And 9. 9 ne odd ke even? Odd number. Odd number. Odd Berarti, ini niya step 3 determina ini niya será. Antang ini sura ya klaran liu ne may danebe. Ida ruat toluhat. Antang data ida ne maka paling klaran liu los gale. Ya sorry ne oyahat. Ya sorry ne mos oyahat. Entre data hat ni laran ne 671 ne paling ya klaran liu. Inilah percetakan hal. Berarti ini median MD maka equals to 671. ¿Puedes comprender? Saya llama median. All right. So agora ini ateno na saída macmean, saída macmedian. Las galay? Ida ne measure of central tendency to. Ita se buka daat o isa makadalang ida seluktang at buka data ida niya klarang ni ano be. Okay. Remember, keep Hanoi na fating statistic ne, the science that study about data. Statistics ne about data.
Bela luway ita ne. Data. Okay? Tir finafali mai ita aprende ko na ba? Exemplo, tir tamay. O insa ita ne. Ita ni median husi be ita ne masala. Semate ne. What is our median here? Step pertama ito organize. Ita paling kikli masala 29. We organize 29, 31, 38, what? 76, 105, 110. Masalah? Ida nene n here n here 6. Lost the Yeah. Lost 6 ne even number. Berarti ita fotik ida rua klarang ne. Ini MD ini median ne 38.7 plus 76 divided by 2. 38.76 divided by 2. That will be equals to 57. 57. Berarti ini median ne 57. Okay? What about this one? Ita nene ita ni median na sayda. To organize ulog. Yeah, 150, 157, 160.1, 162.3. Depois era 170.5. Ida nene sayda ita niya N niya hira? 5. 5. 5 ne odd number. Ang tawag ito 40 maka idaklaran liyo. This is the median. So MD is 160.1. 1. Comprende? Same. How about this one? Idanene ni MD masara. Ito organizo si Kik. Idanene numero Kikli mo na be. That'll be 3.1, 3.6. 3.1, 3.6, 3.8, 4.2, 2. 4.7. 4.5, 4.7, 4.8, 5.3? 5.3 herua. Ida mana ba? 5.3 tan 5.6. Double. 5.3, 5.6, 5.6, mas dua, And 1.9. and then 5.9, 6.1. 6.1, 6.3. 6.3, and then 7.1. 7.1. That's it, right? Tasura tawag nito 15 or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 15. Perfect. Berarti ito ni N ni Yahira? 15. 15. 15 ne odd number. Los gala? Yes. Berarti ita la presisi soma ita haririt ita nabe man yaklara. Ida nabe man yaklara. 15 berarti iha hira. 14 ya soring, 14 ya soring. Wait. 7 ya soring, 7 ya soring. Stop. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That will be, this is your MD. Your MD is this one. 5.3. 5.3. So your MD is, median is 5.3. All right. Okay. Preguntas? All right. Agora imeateno na saída ma mean, imeateno na saída ma median. Agora itextura fala com a mode. Saída ma mode. Okay. A data set that has only one value that occurs with the greatest frequency is said to be unimodal. So mode ne katak the value that occurs most often in the data set. Katak valor ne ni repete dalla hira. Se valor ide man repete barakli antonio mak mode. Yeah. Sekarang yang numero idadet mak ninia be repete barakli ita kolek ita bol narang unimodal. Sekarang yang numero ruane mak ninia repetisaune hanesang ita bol narang bimodal. Sekarang both liu rua makanya repetisaun hanesang ita bol narang multimodal. Sekarang lahir data ida mak repete ita bol narang no mode. Okay?
Al ejemplo. Ejemplo. Data ida nebe mak repete. 7. 7. 7. How 7? And 5. 5 yan nebe. 5 ida rin ne. Negative 5 o 5 lang nesang ya. Berarti ito niya mode ne sada. Mode ni 7. simple. Mode ni mak langsung mode. It's just simple. Ida ne ida rin. Berarti unimodal. To bolo narang unimodal. Ya ida rin. Okay. Unimodal. Mensaw ida ne. Ida ne niya mode mak ida nebe. Ihe data balo nebe repete. Layan. So the mode is what? No mode. Ini hata akhir ka sana dito na. Okay? Mensaw ida ne. Ida ne niya be. Data ida nebe marepete. 110, 110, 29 or 29. Lo jala berarti niya mode ne sada. 29 and 110. Ida ne by modal. Tambah iya data ruan ne pe niya frekuensi ne hanya sandet. Frekuensi ne katak niya musuh dalam hira. How frequent? Okay? If I only ask 10 people of their height, what is their mode? Ida ne niya mode mak saya. Iya data ida ne repete. What else? 162, 157. Los gala ida ne ito, shelta. Berarti ya data itu nih mode nih maka 170.5, 157 and 162.3. This is multi-modal. Comprende? Nah kan, siranya acontece dalam 170 nih acontece dalam hira dalam rua. Nebe ita per halte tabela ida. Por ejemplo, ita halte tabela 170.5. Ita buru frequency. Ini acontece dalam hira ya rua. 162.3 ini acontece dalam hira. Rua hoto. 157 ini acontece dalam hira. Rua hoto. Pues resto ini acontece dalam ida salam. So 150 hotan 160.1 ini acontece dalam ida. Ini frekuensi ini dalam ida ho dalam ida de. Berarti ini hanya sana nebe ini kan ita iha tolu ne makan ya repete. Hanesa, ini numero repetição ne bot liu ne matolu ne hasir hanesa ne. Ita bolu multimodal se tambah ya tolu ne ita bolu trimodal mus dia kela. But in the case, let's just call it multimodal for now. Okay, comprende saya nama mode? Teacher, quando sa numero ne frequency ne aumenta tan yana pate multimodal to. Now, sekarang por exemplo nessa ne, se por exemplo karek how aumenta tam fali 170 ne aumenta tam fali ida ne. Se por exemplo aumenta fali 170 aumenta ida tang he data ida ne. Berarti hanya 170 ni saya fali seda. 3 ona. Berarti hanya mode ne los ida ne hanya mode maka ida ne mesak. Ne? Ida ne unimodal date, modal ida date ya.
Comprende? Oh, comprendo. Nebe harida nebe mapaling both liu. Huh? Sekali, that's the case. Any pergunta, sir? Okay, what about this one? Ida nene niya mode ni sir. Di nebe marepete. 5.3. Hotan? 5.6. 5.6. Nere to? Yeah. Ita niya mode ni sir. 5.3 and 5.6. Ne by By molo. model. Bimol. Okay. All right. Agora me compreende na saída maka mean. Agora me compreende na saída maka median. Agora me compreende na saída maka mode. Você lá? Agora está compreende tang saída maka mid-range. Ya, bahira me atu calcula mid-range nene niya gampan li fali. O buka valor paling kik liu ma saída. Valor paling bot liu ma saída. Or you divided that by 2. That's how you calculate the mid-range. Okay? Nebe mid-range ne gampang itu ang fali. Ejemplo. Calcula to. Ida ne ni mid-range ne masira. Negative. What's the minimum value? Negative Negative 5. The maximum value is 7 8. or 8. Negative 5 plus 8 divided by 2. So that will be 3 divided by 2 equals to 1.5. ¿Me comprende? Ida ne la precisa data. Masya ida ne. Ida ne ni mid-range masira. What's the minimum value here? 440. Plus the maximum value is 1052. That will be equal to the mid-range is 746. Okay? Yeah. Comprende? Mensawi da ne? Da ne in mid-range masara. 29. Hai. O sidaw calculate na. Alright. 29 plus 110 divided by 2. That will be around 69.5. So that's the mid-range, yeah? Okay, mensawi da okos ne. Da okos ni mid-range sara. What's the minimum value? Will be 150 plus 170.5 divided by 2. That will be around 160.25. Okay? Mensawi da ne. Da ne ni mid-range masara. What's the minimum value here? That will be 3.1. What's the maximum value? 7.1. 5.1. 5.1. 1. Alright. Jadi, ida nema ite buru narang, nebe iha dalang hat maka, bye ne kan imirona ne ema uza maka, babai makon kolye measure of central tendency dala barak lima kimirona ne mean ya, or average. Average ni babai ema refer to arithmetic ya. Babai ema kolye average ga, media, mean ga, nilai rata-rata ga, media. Ida ne ema refer ba saida? Refer ba mean. Agora me aprende iha dalang hat to, ia mean,
Tirfali me aprende con aba median. Tirfali me aprende con aba mode. Agora me ateno na inside na maka mid range. Okay? Agora ita kara compara to. Sira ne hotu ne ita kara buka data niya seda. Data niya. Niya clarang, niya central tendency. Lo segala. Okay, idanene dali datang, idanene sekolah parte pa iya descriptive statistic. Ita describe data. Ita to describe data ni o insa. Okay? Exemplo nessa ne, ita ni data ne makane iya tabela ne. Let's say 15 data. Ita calcula to kita ni mean ne saya. Ita ni mean ne saya. Kusi data ida ne. For example, that will be 25 plus 25 plus 28 plus 25 plus 21 plus 28 plus 28 plus 25 plus 26 plus 21 plus 21 plus 27 plus 25 plus 29 plus 29. Tatan 383 point divided by n here. What's our n? 50. 15. 15. Kulimak lolos. 15. 15. Okay, so that will be about, so our mean is about 25.53. When sa ito niya median. Sebelum matubuka median, ito organize si Kik babot lailo salam. So what's this? That will be 21, 21, 21. Lo salam, 21 yung hira. 3. Hider wa tolo. Lo salam. Pues my first sila. 25. How many 25 do you have? So 25, 25, 25, 20. 5. Yahato, ida 5. Yeah, 5 teacher. lima. You also 25. Okay. What about the next one? Okay, what about the next one? 26. How many 26s do you have? Just One. 1. Okay. 27. 27. 1, And then you have 28. 3. 28 ni tul. Datang. 29. 29. That's it? Yeah. Yes. 3, 5, 8, 9, 10. Yeah, 15. Okay, 15. Ito na n ini hira. 15. Tazalay. Berarti niya odd number. Anto ito niya median ni maka 7 from the left, 7 from the right, and that's the middle. So 1, 5. Yeah, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So that is our 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So our ito niya median ni saya 20. 25. 25. Agora, rodo tia ito niya mode na saya. Imi hare yan ene ida nebe ma paling frekuensi paling botli. Sekali kaya ne makahaw niya be. Y axis na ene ane frekuensi na ene ida nebe man frekuensi paling botli. 25 na lo sala. 25. Last teacher. That's the greatest frequency. Ne hene iya 5. 25 ni 5. Berarti te mode na maka 25. Ida unimodal ya. O isa ito ni mid range. 21 plus 29 divided by 2. 15 divided to 25. 25.
Alright, ne beta comparato. Sira ne hotu ne dalang ida tu buka. So ito ni mean ne sada. Ito ni mean is 25.53. Ito ni median ne sada 25 day. Ito ni mode ne 25, 25. Ito ni mid range ne 25. 25. Nebe, sira ladung basic malo, ladung dok malo da. Okay? All right. Preguntas? ¿Bele comprende? ¿Bele comprende? All right. Agora me compreende na measure of central tendency. Ihata mean ida. Ema bolo naran? The weighted mean, ya. The weighted mean ema dal babay ema usa ho di calcula mini nilai GPA sirne. Ya. So, por ejemplo, niya weighted ne katak bahira onia agora onia data ne ma W weight 1 ka multiplica ba x1 onia data 1. So, mahamutok o dividir ba niya week 1 plus week 2 plus week 3 up to 1 week n. Ejemplo na sana. Ejemplo ya taxi tolo. Taxi ida niya ba ensa mina iha. Let's say Timor Gap, contohnya. Por ejemplo, gasolina ya Timor Gap ni Pertamina ni agora por ejemplo $1 20 sen. Contoh per liter. Kalau taksi 2 niya ba ensa ya nabane let's say $1 25 sen. Bayan na ba fali $1 15 sen. Contohnya. Okay, antang unsa may tatubuka ito niya weighted mean ni unsa? Yan ito okay? Give me 1 minute. Alright, por ejemplo, yan ito. Por ejemplo, ya taksi satu nene niya ba Timor Gap ni ense kada litro nene niya iha $1 20 sen. Taksi satu niya ba ense let's say 20 liters. Ya. Ni ba fali hene ni ense date ni ba fali pertamina ida na ba ni ense date 20 ni ense 25 liter. And then ni ense let's say 22 liters. Contohnya. Kaya antang sama kita terbuka ito niya weighted mean ni nebe. Nebe taxi A, nebe tahalte tabela ida. Nebe taxi 1, taxi 2, taxi 3. No salah. Nina price per liter in dollar ne ya hirat. Taxi 1 ni price nebe ya ne ya $1.20. The value 125. The value hirat 115. The liters nebe sir sosa ne ya hirat. Filled. Iha 20. No salah. Iha 25. Iha value 22. Nebe atubuka ito niya weighted mean kata kada weighted nene ato ito tenki multiply. Ito tenki multiply. Ito tenki multiplica. Ito niya objektibo na ato buka weighted mean ya. Ni simbolo ay weighted mean eh. X hobot ya. X ho kapital ne. Tapi confusão ho X ida be mean kikuan ya. Lá nessa da daneda. Dane weighted mean ya. Nene ni formula será ita soma hamuto the sum of the weighted multiplied by the x divided by sum of the weighted. Okay?
Antang, itanya wake ne makina nebe. Itanya wake ne makaida be ni ese hira ne kata kat ninya presu ho ninya weighted ne makaida ne. Berarti ita tengki iha. Atau buku ne ita tengki multiplika. Itanya X1 ne mas $1.20 multiplika by 20 plus 125 multiplied by 25 plus 115 multiplied by 22. They divided that by the weighted. Weighted naman kuhing ito niya 20 plus 25 plus 22. Berarti ito niya weighted mean niya hira. 1.20 multiplied by 20 plus 1.25 multiplied by 25 plus 115 multiplied by 22 divided by 20 plus 25 plus 22. Maybe ito niya weighted mean na sada. $1.20. Maybe ito na masuk akal tambah bahira. So the weighted mean across all taxes, yeah, across all taxes. Maybe bahira may atu sukat be. Bahira may atu sukat be. Nekan imi label hareba niya preso de. Los galay. Por ejemplo, imi ba imi karah bukan be. Sada nilai niya mean ba iha preso. Los galay. Taxi satu ne imi label 48 cada pertamina ida. O por ejemplo, pertamina A ne niya preso ne $1.20. Pertamina B ne preso $1.25. $1. Imi 48 ida ne buka langsung niya mean ne bele hotu. May be dalam rumah kan emang ba esa ya kada pertamina ne lahane sangida. Los to? Nebe imi tengi to toma conta mos ba niya weighted nebe esa hira ena ba. Taberle mak ida ne ite bulnaran the weighted mean. ¿Pele comprende se llama weighted mean? ¿Ya preguntas rumah? Falta exemplo selo. Exemplo nessa né. Ihane ia estudante ida nia foti matéria 5. Ya, por exemplo, na matéria ida né, por exemplo, let's say subject. Let's say nia foti statistic, nia foti calculus, nia foti EAP, nia foti RM, nia foti TLG contohnya. Ini materi ini mana? Ya, cada materi ini kredit ya. Por exemplo, materi sana, por exemplo, ya kredit hato tu. Nini nilai ini sada, nini grade ini sada. Nini nilai ini punya hetan cada materi ini, let's say, dan ini hetan A, dan ini hetan A, dan ini hetan B, ini hetan C, dan ini hetan B. E depois, universidade ini punya sekolah bane sira, foto na katak bahira onia B. O hetan A berarti oni GPA ini ne. O hetan A berarti ida nene kategoria ne 4.0. Pahira o hetan B ida nene 3.0. O hetan C ida nene 2.0. O hetan D ida nene sama dengan 1.0. Ini GPA ini mana ya? Ini weighted ne mana? Jadi weighted ne defini khusus ida ne. Ini weight ne defini mana? Nebe atu buka ita ini average GPA grade point average ni ta kalkulan sa antang. Ini GPA ida ne berarti tambah ni hetan A berarti ni GPA ba ne hetan ira A ne 4.0 lo selai A 4.0 B ne ira 3.0 and then D is C is 2.0 B is also 3.0 so selai berarti ni average GPA ni ta kalkula insa ita average GPA Neta calculo insam. Ita tenki multiplica niña número crédito. Multiplica ba niña GPA 4.0 plus 4 multiply by 4.0 plus
4 multiplied by 3.0 plus 4 multiplied by 2.0 plus 4 multiplied by 1.0 divided by niya total number of credits niya weighted niya hira 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Maybe ihalete niya itang hira. Yeah. So 4.4 times 4 plus 4 times 4 plus 4 times 3 plus 4 times 2 plus 4 times 1. Now, imihatan 56 divided by 4 times plus 4, 4 plus 4 plus 4 plus 4 na hira. You have 20. Niya average GPA will be that will be 56 divided by 20. Berarti nihatan 2.8. That is your average GPA. Idanene exemplu sila kusim the weighted mean naman eh. Bella comprende sa ida weighted mean? Bella comprende sa ida weighted mean? ¿Me preguntas? Hello? Meron ako le. Yes, sir. ¿Me preguntas ka le? All right. All right. Idanema weighted mean ya. Nebe ita imi aprende ora sa ida measure of central tendency. Nebe mahira imi haro data distribution or sila imi si aprende. Idane ko na ba distribution shape. Sekarik maka imi niya data ne iya niya imi niya mean, imi niya median, imi niya mode ne hanesang utukeras itene distribution ne ite boru naram symmetric distribution. Symmetric. Ya nebe niya sa imi data linya karik niya halay ne symmetricalos. Ne katak bahir imi niya mean, imi niya median, imi niya mode ne. Ne idane mid range sira la hareda. Ita hareda ito babotoro ne mean, median, ho mode los de. Sekarik mak imi niya mean, median, ho mode ne mak hanesan berarti imi niya data ne simetrika. May best sekarik imi niya mode ne yaleteng ihate sorry li mai tiane. Imi niya median ne hene tia, imi niya mean ne hene tia fali. Berarti data idane ne ema bolu nara positively skewed or right skewed. Okay, agora imi hare qualitativamente rete, imi uso visuale. Or sila ito se halo kalkulação, or sila materia tuirmai ito se halo kalkulação, o insamang determina niya skewed, right skewed ga, left skewed ga, niyan symmetric. Niyo sila ya chapter 6 sila. Apakah nebe, por exemplo, se kari kim niya mode ni mana sa ni halay filafali sa ni filafali, berarti da nene sada negatively skewed or left skewed, da? Nebe, positively skewed, left skewed, or right skewed, negatively skewed, or left skewed. Okay? Nebe, idane qualitativamente mi hareret, ya? Right skewed or positively skewed, left skewed or negatively skewed. All right? Okay, nebe, asay na may aprende ohing. Ita aprende ona, sayda. Ita aprende ona measure of central tendency. Imi atu the measure of central tendency ni atu buka sayda find the middle of a Median. data set. Of data sets, ya. Maybe o hira imi how mean. Mi aprende kona ba median. Median. Imi mo aprende kona ba mode. Imi mo aprende kona ba mid range. Imi mo aprende kona ba weighted mean. Okay? Imi mo aprende kona ba weighted
mean. Let's get depois imos hare ko na ba? Distribution shape ne. Distribution shape. So dala imi ko na ba distribution shape. Imi ko na ba positively skewed, positive or right skewed? Imi ko na ba negative or left skewed? Or imi ko na ba symmetric? Okay. Symmetric ne bahira when mean, median, and mode are all equal. Okay? Maybe agora to ani me aprenda na kona vedane. Agora mi comprenda sa uma measure of central tendencies, etc, etc. Tu fila fali mai, sebelum kita tama topik ko fong, perguntas balo? Perguntas rumah? Alright, so tu fila fali mai, ita sa estudo kona ba? Measure of variation. O ini mi aprenda na kona ba? Measure of central tendency. Agora ita tama fali ba? Measures of variation. Oi, measure of central tendency, ta cara ka buka data ninya clarang. Los galay. Measure of variation ita cara buka data ne ninya spread out, ninya distancia husi mine o insa. Exemplo. Enam o delapan. Enam o delapan. Senaro ne ninya be clarang ene be. Senaro ne ninya ming ne may be. Tu julos to? Ya. Agora data enam ba distancia entre enam ba tujuh ne hira. Distancia ida los galay. Usi delapan ba tujuh mos ya distancia. Ida los to? Berarti senaro ini variasaunnya aneh sonit. That's what variation means. Distancia husi mean. Cada data ida ini distancia husi mean ne mite pulnaram variation. Varies. Okay, तो है ना comprenden ini idea simples básico ida ne? Sim, compreendo, teacher. Okay, exemplo selectan. Por exemplo, número 5, 3, Hota 9. Ala 9 ne sekitar ini ida ala tahu 9 ini. But anyway. 5, 3, 9 ini mean ne sa data tolo ni mean ne mana be? 5 plus 3 plus 9 divided by 3. That will be about 5.6. So the left? Somewhere over here. Okay, distancia husi 5 ba 5.6 na sana? 0.6. Lost to? Agora, distancia husi 3 ba fali 5.6 na sana? That's about 2.6 distance, yeah? Distancia husi 9 by 5.6 na sana? 3.4. Okay, berarti that's the linear variation ne mane. That's the variation. That's what we mean by variation. How does the data spread out? How does the data vary from the mean? How does the data spread out from the mean? All right. Let's do another example. Yes. All right. Let's do another example. Let's say you have a data 1, 2, you have another 1 over here, and then you have a 3. Data hadden in the mean in a bay. That's about 1.75, yeah? So that's about here.
Okay, distansya husi 1 by ne sada. That's about 0.75 distance. Lasala. Husi fali 2 ba fali ne hira. That's about 0.25. Husi fali 3 ba ne ya hira fali. Huh? 3, 2, 1.75. The distance about 1.25 distance. Lasala. So that's how you measure the variable. That's what we mean by variation. So how far the vary is from the mean. That's what variation simply means. Comprende ahora? Saya naman lihat variation eh. Sebelum aku continua, boleh comprende to? Yes. Good. Agora ako se fali, sekarang kita data set ida nebe. Tuiri mini hanoing data set ida nebe satu maka variation bot liu ida dua ma variation bot liu. Saya hawrea sa nekari kami ming ne mai hene lo sole. Ane samos kari kami ming ne hene. Sekarang kawa karak atau measure nine distancia entre cada data points nine distancia compara ho idane data set idane bema nine variation ne bodlio. Data set 1 ka data set 2. Harerit. Anybody? 2. Tambah? Tambah sino pa niya distance na mo dudok Ya, ita hari data malu. cada data be círculo azul ne dok malu liutan duke ida primeiro lo sala ida primeiro ne sa hamutu close barak close. Ida segundo ne ne dok malu barak liu. Los to? Jadi ida nema ita bolu nara variation ne ane sane. So that's what we mean by variation. Yeah. All right. So how do you quantify variation? Which one is more disperse or dispersion? Yeah. Variation is salsat kata selok dia disperse. Kata niya dok malu liu. So that will be data set 2. Okay. Nebe, ya ida fali babaing ema usa atau bukan ini ya be. Measure of variation ida. Hanesang oi measure of central tendency ni ya dalang hat los galem. Agora measure of central variation ni ida fali maka ema bolu narang the range. Nebe range ne babaing sira usa date the highest value minus the mean lowest value. Por ejemplo, ida name. Ida name ini range ne saya. What's the highest value? That will be 8. The lowest value is 4. Berarti ni range is 4. Nabi ni ya 6 yan eh. Let's go 4 yan eh. 7, 8. Berarti ni range is 4. Okay, that's what range means. You just take the highest value minus the lowest value. That's how you find the range. What about this one? What's the range for this one? Then in the range, sir. Highest value is 9, lowest value is 3, the range is just 6. Okay? Pero comprende sa naman range? All right. Agora, sample variance. Sample variance ne representa ho símbolo S square sana ya. Later on, we will show it why we show it as a sample variance. Sample variance ne representa o símbolo S square. O sa ida maka variance. O ini me aprende ona, katak data ida ne, number 6, number 8, number 4, or number 7. Data hat ne ini median, ini mean ene be. Ha? Data hat ne ni mean ene be. Ni mean seda. About 6.6.25. Agora itareto cada distancia. Distancia husi 4 by henine mean ya hira. Sama tene. 6.25 kurang 4. Ni distancia that's about
6, that's about 2.25. 2.25, right? 2. Yes. 2.25. What about the distance between this and this? Enam ba enam titik sa ito ni distansya ira? 0.25. Lo sila? 25. 0.5. What about 7? 7 ini distansya ba be? Minha ira. Huh? 7 minus 6.25. So the distance is about 0.75. So what about Yeah. 8? The distance of 8 to that is simply 1.75. 1.75. Was it like? Okay, nebe atubukan ini a measure of variance ne o 40 ni kada distansya nenen. You take each of that distance, that will be 2.25 plus 0.25 plus 0.75 plus 1.75. You divided that by 5. 4. 4, not 5, yeah? So that is how you find the variance. Okay. So 2.25 plus 0.25 plus 0.75 plus 1.75, divided that by 4. Berarti in sample variance is about 1.25. Okay? That's about 1.25. Bella comprende sa mga sample variance? Yes, sir. All right. Any questions? Like, what about the... Preguntas, Roman? No, teacher. Okay, thanks. All right. What about this one? A 5, 3, 9, and then 8. What is the mean of these 4 data points? 5 plus 3 plus 9 plus 8. That's 25 divided by 4. That's about 6.25 also. Agora, data ruane o idanene ninye mean mo 6.25. Lo salay? Idanema ninye mean 6.25. Lo salay? Agora, o insama ko hatene ninye diferensya entre ruane. Lape, se o haredet ba ninye mean? Lo salay, se o haredet ba ninye mean los date? Berarti o ladung hare yan ninye diferensya ida. Então, eu tenho que usar measure of variation para a separation al dua. O ini idane ninye be sample variance o inte calcula hetang ira. Se mahal ano hetang 1.25. Lo salay? This was the calculation for that. Agora tanto calculação by the name. Distância entre 5 or inimigo na hira. That will be 1.25. 1.20. From here to here, the distance is 3.25. What's the left? So 1.25 yan 1.25, 2.25, 3.25. When siya si 8. 8 ne 1.75. Close the line. Nine ne 2.75. Okay? Então, ninha variance here, sample variance that will be 3.25 plus 1.25 plus 1.75 plus 2.75. Ninyo here. 3.25 plus
1.25 plus 1.75 plus 2.75 divided that by 4. 2.25. Okay, antaw imi hare antaw enter data set ruane ida nebe man niya variation both liu, niya variance both liu. Data set aga B. B. No, imi bele hare rasi close alay. Sa itataw data ne langsung iha be. Uja di core oy ya core diferente ito. Let's say data set A ne utro katiban niya core ida. Senaro di mini ne sanit lanit labeda. Let's say uja fali core seduk atu representa data set A. Data set A ne mana be? 6. Oops, sorry. You have 6. You have 8. You have 4 or 7. Nebe siya compara entre de fali miyang nene hene ya telari. So compara entre miyan ho big asada? Ida ne tetung ya gara core ida nene. Bolar tetung asada? Ungu to ungu tetung ya ungu gale lifong ungu ya gale. Ngayara. Kare ungu. Nekan ida nebe man ninia spread out ne barakli ninia dispersion ne both liu. Nebe tahare visualmente mo se tahare ne ida miang ne maka ninia spread out ne both li fali ni ida. Ita calcula rasi kelas gale. Or sire imi se usa formula Or sire hausa laru ka imi sukat kara ida ne imi hausa laru ka imi halu ne. Or sire te formula iha beta usa. Nebe imi la precisa halo be. Idole. Okay? Nebe itania variance ne makira ne. Nebe oing imi hare nene ya how divide ida ne by ya n los de lazara. Nebe formula nebe ita se usa ne makira ne. Okay? How se explica tama sair uma fórmula ne te usa ne. How se explica agora tama sair uma fórmula ne ne. Tama sair me ita usa fórmula ne ne. Ita usa let's say ita usa data set arit para ita tu explica ita ninia be ne. Formula ne tama sair me ita usa ne. Okay, enam ene 8 ene 4 ene 7 ene. Oh, ita dia share ni midpoint ne, share ni mean ne sada 6.25 was the last, so that was about here. So 6.25. Ita buka ita ninya distansya husi 4 by the ne ye hira 1 2 2.25. Distansya husi 6 by the nabane ye hira 0.25 lo salay. Distansya husi 7. That will be 0.75. Distansya husi 8 ye hira 1.75 lo salay. May be okay. O isa mo atu buka distansya ida. Waktu buka distansya ida ne kan, por exemplo, se wakara katu buka distansya ida, dalam rumah kan o hetan valor yang nebe negatif ya, por exemplo, wakara tu buka distansya ida kan atau buka distansya kusi 6.25. Berarti kan suatu buka distansya entre 6 o 6.25 ne kan o halon sa 6.25 minus 6. You get 0.25 lo jalan? Ne positif. So buka distansya kusi 6.25 ba 4, that will be 6.25 minus 4. That's how you get 2. Wait. Is that correct? Yes, 6.25 divided that will be 2.25. Close the line. So, tu buka fal distansya usi 6.25 ba 7, berarti o tenki 6.25 minus 7. Berarti na ito hetan fali negative 0.75. At buka fal na ba 6.25 minus ba 8. Ito hetan negative 1.75. May be nilai negativo henene, nilai negativo ida henene. Agora. Oh, sorry, tau terbalik dia ya.
supposed to be the other way around. Terbalik. Sorry. How many x mak minus? How many mean ida nene los? So how many x bar ne mane? Okay, atau bukan ini distansya berarti ita tengke 40 ita ini 4 kurang ba 6.25. So that will be about negative 2.25. And then ita 40 6.25, you get negative 0.25. And then you get 7 minus 6.25. That will be, you get positive 0.75. 8 minus 6.25, that's where you get 1.75. Now, pay attention here. Agora, yan kan, ita bukan ini distansya ni ita x, ita ni 4, 6, ho 7, ho 8 ni, ita ni saya. Ita ni data point, ina ni ma-representa ba ita ni x ida nene. Okay? Ida ni ma-representa ba ita ni x ida nene. Oh. 8. What's going on? Oh, wah. Okay? Ida nene ma representa, agora ida nene, 6.25 ne representa ita ni x bar. Nasalay? Agora, perguntas ne? Tamba saída maka, ita tem que square fale. Tamba ita lakoi iha negativo. Bahira ita soma ne, ita lakoi iha valor ida nebe negativo. Tamba neme ita tau square ne, nebe setiap kali quando square valor negativo ida, o square ne tem que sair positivo, nasalay? Negatif 2 mo sa square na o se hetan o tau negativo ne para o tu garantia kata o hetan o tamba technically o akara hetan ini distancia entre de cada data point ba ini mean nebe valor negativo ne ladung ita la coisa negativo tamba ita akara hatene ini distancia ya distancia ne that's what we want to know antau tamba ida ne maka imini ni abe ihaleteng nene ita soma entre the summation of x minus x bar square divided by n minus 1. Tamba sa ma n minus 1 nene tamba ema tohola conta mo sa but na degrees of freedom. Yeah, orsida ma depois how explica sa ma degrees of freedom. But the point here is that formula nebe ita usa ato calcula ne makita ne. What's wrong with the note over here? Nebe ninye point formula nebe ita usa ato hal calcula ba sample variance ne mane so ida ne. Okay, this is the formula that we will be using to calculate summation of x minus x bar. X bar name is sample mean square that you divided that by n minus 1. Alright, ito ni materia to ini dito na depois may ita continue filo fale, alright? Oras mas todo rata. Saya may hini, ako tuti class ni, saya may hatang klase lo.